Ukrainian armed forces strike the Russian-held Kerch port and hit a Russian missile ship, Askold. According to informations, there were at least 3 strikes on Askold, a Russian small missile ship that was to the south of Kerch. This carrier of the Caliber cruise missiles is one of the newest and most modern ships of the Russian Black Sea Fleet. It was laid down in 2016 at the Kerch shipyard Zaliv and launched only in 2021. It can carry up to 8 Caliber OT Onyx missiles and has a Pantsir-M air defense system. Fire can be seen to engulf the buildings at the harbor. I also think that at least 2 missiles were involved. The Russian occupiers shot down something, but not everything. And what was shot down on the approach itself fell exactly on target. Some local publics report at least 3 arrivals. Eyewitnesses on the ground report that missiles similar in configuration of a Tu-141 have been seen, but if that is that case, then I think those were fired to saturate and distract the Russian air defense. The most likely scenario is that British Storm Shadow or US ATACMS missiles were used. And President Zelensky commented on rumors that the EU and the US are allegedly putting pressure on Ukraine to negotiate with Russia. I don't know where this comes from and who writes it. Everyone knows my attitude, the opinion of Ukrainian society on this. We have repeatedly heard that at Ramstein we are allegedly being persuaded towards something, but this is not the case and will not happen, the president of Ukraine said. Я не знаю, для чого це робиться. У мене не дуже неприємне відчуття, що навіть ми, українці, в медіа також підтримуємо цю тематику. Я здивований цим. Сполучені Штати, особливо ці сигнали, що на Рамштайні обговорювалося, що ми будемо в тому чи іншому виді розмовляти. Я не знаю, друзі, я не знаю, хто це робить. Але я, як людина, на якій ця відповідальність є, і повноваження щодо тих чи інших перемог. Я вам відповім дуже відверто. Всі знають моє відношення, співпадає з відношенням українського суспільства, і тому ніхто не тисне на мене сьогодні. Спочатку все це було. Спочатку війни і до війни все це було. На сьогодні ніхто не тисне з лідерів ЄС, Сполучених Штатів, тощо. Серед наших партнерів, щоб ми зараз сіли з Росією, розмовляли і щось їй віддавали. Не буде такого. Ukraine is mentioned considerably less, not just in the Western media, but Russian ones as well. You know that I've been watching Russian propagandists for almost 2 years now. For the past month, their main topic is Hamas and Israel. On this video as well, they repeat that the situation with Israel has divided the West, distracted from Ukraine, and helps Putin's regime in reshaping the world. Ситуация на Ближнем Востоке просто идеальная иллюстрация слов Путина, которые он произнес там год, 1,5-2 тому назад, уже не помню, он это несколько раз говорил о том, что модель мироустройства не только экономики, но и политики закончилась. Все, точка. Будет новая модель. Вот то, что произошло на Ближнем Востоке, результат гениально организованной против Израиля провокации. И суть гениальности состоит вот в чем. Израиль считал, что атака Хамас – это просто одна из серии атак, которые были последние десятилетия, но просто более сильные, чем обычно. Никто не обратил внимания на демонстративную наглость, демонстративную жестокость и так далее. А в реальности это была попытка вытащить Израиль на непропорциональный ответ ситуации, когда разрушена система единого Запада. Обрати внимание, у тебя уже и газеты западные начали критиковать Израиль, и многие страны, которым раньше бы не полагалось критиковать Израиль, начали это делать. То есть, иными словами, началась такая атака. Foreign SUVs for high-ranking law enforcement officials. Earlier, Putin has called officials to exclusively use domestically produced vehicles. Kadyrov ignores such orders because Chechnya is a state within a state. Kadyrov earns a great deal of money from the war, and Putin becomes increasingly dependent on Kadyrov. Chechen warlord also didn't explain why are they not using Russian vehicles, maybe because they are a piece of crap.
Swedish military instructors see off Ukrainian soldiers after completing training. Ladies and gentlemen, dear fellas, good day to all of you. 79 years of brigade require your kind assistance. We ask in war translated, and 69 sniffing brigade for drone fundraising. Actually 5 or 10 much as possible. Due to intensive combat action in the next direction, we are losing drones almost every day. Unfortunately, Russians have many different kind of electronic warfare. Weather condition and pilot experience also affected. It can be damaged by shooting from light weapons or by shrapnel. It is always not enough. My victory requires multi-purpose copter, which we can use for search and rescue convoy, reconnaissance or monitoring situation, for early enemy detection, especially armored vehicles. These small bursts may save many lives of our warriors. Thank you to stay with Ukraine, together to victory. Thanks for watching and don't forget to subscribe. Also, if you wanna support Warthog Defense, please become our member and get early access to new videos, exclusive members only videos, and become administrator in comment section. The membership link is in the description.